हाँ भाई, मैंने अफसोस है, मैं 5-6 मिनट लेट आया, माफ़ी चाहने संगत हूँ। I am sorry that I have come 5 or 6 minutes late. I apologize from the Sangat. हाँ भाई। Yes, now you can ask your questions. Master, in my past, I have had a lot of turmoil, and I have not been able to let go of this. And I feel I've not been able to let it go because the person who created most of the turmoil, I've not been able to forgive that person. And I've not also been able to forgive myself. And I'd like you to talk to us about letting go of the past and about forgiveness. महाराज जी, मेरे पहले जीवन के अंदर काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी तकलीफ़ें रही हैं और मैं उसको भूल नहीं पाई हूँ। और जिस व्यक्ति ने वो परेशानियाँ मेरे जीवन के अंदर पैदा की या जो व्यक्ति उस परेशानियों का कारण बना, उसको मैं क्षमा नहीं कर पाई हूँ और ना ही मैं अपने पिछले बीते हुए समय में जो परेशानियाँ हुई हैं उसको भूल पाई हूँ। हालांकि मैंने कोशिश की लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुई हूँ। तो महाराज जी, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से हम अपने पिछले बीते हुए वक्त के अंदर जो परेशानियाँ हुई हैं उनको भूल सकें और किस तरह से उन व्यक्तियों को क्षमा कर सकें जो इन परेशानियों का कारण बने हो? हाँ सब संतां ने इस दुनिया ਨੂੰ परेशानियां ਦਾ ਕਰ क्या है, परेशानियां ਦਾ देश क्या है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਦੂਸਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। All the saints have called this world as the home of the difficulties, as a country of the difficulties. From the within of one difficulty, another difficulty creates. ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਰ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। As a matter of fact, in this world, blind leads another blind, and this is a country of dense darkness. ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੀਵ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ। Many Mahatmas of the highest degrees came into this world and people even did not spare them. They created difficulties for them, even though the Mahatmas came in this world carrying so much love and sympathy for us, and we the worldly people are like the home of the difficulties. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਥੋਪਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। While living in this world, we have to think about many things a lot. We have to go into very deep details, very subtle details of the things, and we have to think about it. Most of the times when we say that some person or another person created turmoil for us or he created difficulties for us, but we do not question ourselves that what kind of attitude we had towards that person and what thoughts we had for that person. The habit of the mind is such that he will not blame himself, he will not ask any questions to himself. Instead, he will put all the blame on the other person and he will say that that person created turmoil in our life. ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦਾ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਦਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Dear ones, saints come in this world carrying the element of the grace, and they always shower the grace. They have got the grace from God Almighty in the heritage. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਕੁਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ,
मंसूर दी पत्थर मार के मौत की गई। गुरु नानक नूं कराहिया ते कमला कहा गया। गुरु अर्जन देव नूं गैर मनुखी तसीहे दे के शहीद किया। लेकिन एक खास धर्म के ठेकेदारां ने धर्म के नां दे उत्ते कीता। लेकिन महात्मा ने उसका की एक्शन लिया? प्रभु अगे फरियाद की कि तू इन्हां नूं माफ़ कर दे, इन्हां नूं पता नहीं गा कि असी किड्डा बुरा कर्म बना रहे हैं। सोच के देख सकते हो जो महात्मा नूं इतनी माफ़ी दे के उस प्रभु ने भेजा हुंदा है कि जेड़े जान लैन वाले नूं भी माफ़ कर दिंदे है, वो तुहानूं किस तरह ये सलाह दे सकते हैं कि तुसी बदला लो। महाराज कृपाल सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि भी काल दी नगरी जिहड़ी है इत्थे तां काल दे राज विच बदला लैंदे है, अख दे बदले अख लैंदा है। जो भी किसी दा कसूर आ उही लैंदा है। लेकिन दयाल दे राज विच तां प्यारिओ माफ़ी माफ़ी हुंदी है। सो संत तुहानूं ये नहीं कहंदे कि तुसी उहनूं माफ़ ना करो, क्योंकि बेहतर यही हुंदा सत्संगी नूं ये संग नूं सदा कोले रखे। Mahatmas are sent in this world with a lot of forgiveness, and that is why they have always been forgiving even those who became the cause of their death and the tortures. You know that how Christ was crucified and how Mansur was stoned to death. In the same way, how Guru Nanak Sahib was called as the one who misleads the people from the path. He was also called insane. And in the same way, Guru Arjan Dev Ji Maharaj was also given inhuman tortures, and he was tortured to the death like that. But what did all these Mahatmas do to those people who were giving them all these tortures? They had so much love and so much grace for them, even for them who became the cause of their death, that they prayed to Almighty Lord. They asked God Almighty to forgive them, because they said that they do not know that what they are doing, and they only asked for the forgiveness from God Almighty for those people. So you see that how much grace and how much forgiveness those Mahatmas bring with them. So how can those Mahatmas tell you not to forgive those people who have created difficulties or created turmoil in your life? Because they know that, because they have come in this world with a lot of forgiveness, and that is why Mahatmas always tell the disciples that you should forgive the other person and you should forget all the bad things which they have done for you. Because Master Kripal Singh Ji used to say that in the kingdom of negative power, there is the judgment, there is the justice, and if anyone has done anything wrong for anybody, he has to pay for its consequences. Eye for an eye and tooth for a tooth is the law of the kingdom of negative power. But in the kingdom of the Dayal or the positive power, there is all forgiveness. So the perfect masters who come, who are the form of the Dayal power or the positive power, they never ask their disciples to avenge. They always tell the disciples to forgive the faults of others and forget about it. I read your article on that you asked us to read, and I was touched very deeply by it. And it also brought me a lot of sorrow, and I also see for me some hope in there. And I want to understand something. I want to understand that when I'm being plundered by the dacoits, like my two words are lust and anger, that if I go home and I remember you, like as you are now, so sweetly and beautifully, that I can use that to push away their power over me. And that is sort of like throwing a rope to you to catch what you call that hook of love. Could you talk about that? महाराज जी, मैंने आपका वो लेख पढ़ा है जो कि आपने कहा था कि हमें पढ़ना चाहिए, और उसको पढ़ने के बाद में मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ, काफ़ी दुख भी महसूस हुआ, और मैं उसमें से कुछ समझना भी चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से वापस अपने घर में जाऊँगा तो जो डाकू मुझ पर हमला करते हैं, जिनमें से दो मेन जो काम और क्रोध हैं जो मेरे पे ज़्यादा हमला करते हैं, जब वो मुझ पर हमला करें यहाँ से जाने के बाद में, और मैं आपके बारे में मधुरता से सोचूं, जैसे कि आप यहाँ पर हो, बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर हमारे प्रति, तो उस समय जब मैं आपके बारे में सोचूं
और आपके बारे में सोच करके काम और क्रोध को अगर पासे करने की कोशिश करूं, तो क्या वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैंने ये रस्सी आपके गले में डाल दी, प्यार की कुंडी आपके ऊपर डाल दी, लेकिन क्या ये आपके ऊपर बोझ नहीं होगा? मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ भाई, मैंने खुशी है कि आप लोगों ने उस सवाल जवाब में अच्छी तरह विचारिया है, क्योंकि संत बाणी मैगजीन पढ़न की मैं सदा ही सलाह दिना हुन्ना है कि ਉਹਦੇ अंदर ऐसे सवाल जवाब प्रेमियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। I am very pleased to know that you have thought over the article, the question answer which was published in the recent Sant Bani magazine. Often I advise the dear ones to read the Sant Bani magazines thoroughly, because most of the times the question and answers which we have here with the dear ones and which are published in the magazine, they are very helpful to most of the dear ones. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਡਾਕੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਮ ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਆਦਮੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਓ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਦੇ 5 ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਅਵਸ਼ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। First of all, the Satsangi should explain to their mind very well about these 5 dacoits or the 5 passions. You should tell your mind about the negative qualities, about the bad qualities of these 5 passions. First of all, you should tell him about the lust, that how the lust becomes the cause of the disgrace of the man. And when a person is involved in the lust, he does not even remain aware of the person standing right next to him. And he does all the bad things only when he is involved in the lust, only when he becomes controlled by the lust, he does all sorts of bad things. And the lust degrades him, the lust takes him to the hell, and the lust becomes the cause of disgrace. And there are many things which are created only because the person gets involved in the lust. So you should tell your mind that if you always remain involved in the lust, you will not be able to do your meditation. A person who is involved in the lust, he cannot enjoy the Shabad, he cannot enjoy the meditation, no matter if he spend double the amount of time in the meditation, but still he can get nowhere, he can never do the devotion of Lord, because the unchaste person can never enjoy the devotion of Lord. So you should tell your mind about all these disadvantages of getting involved in the lust. And after that, you should always remember the 5 sacred names, the Simran given to you by the perfect master. When you are attacked by the lust, when you are involved in the lust at that time, you should also remember that you are not alone in this struggle. You always have to go on struggling with your mind, and you have been armed with the weapon of the Shabad Dhun, with the weapon of the Simran, and you should do that Simran when you are attacked by the lust. And you should always go on repeating these 5 sacred names, and you should always go on looking at the master. Always you should have your attention towards the master, and you will definitely get the help from the master. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬਾਜ ਦਫਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। You know that when a soldier goes to the front and if he is surrounded by the enemy army and if he surrenders his weapons to the enemy army, will he ever win that battle? No, he will never win that battle. If he is doing that, is he remaining true to the salt of his honor? No, he is not. At that time, he should not run away like a coward. He should not surrender to his enemy. He should stand in front of them and he should fight until the last moment. And he should always go on doing the work for which he has gone to the battlefield. In the same way, a satsangi should also become like a brave soldier, a brave warrior, and he should always go on fighting with the mind, using the weapon of the Shabad Naam and the Simran which he has been given. As a matter of fact, before your mind attacks you with all these passions, you should attack him with all your force, with all the Simran, and before he can involve you in any of the passions, you should control him with the Simran. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦੁਆਲੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਬਦਬੂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। When the lust attacks us, first of all, it comes in the thoughts. And when we give the place to the lust in our thoughts, in our mind, then later on, in order to fulfill the desires which are created through the thoughts in us, we use our body. And afterwards, when we start indulging in the lust using our body, then our mind throws us into a deep ditch of the lust from which we can never come out. And we get such a bad fragrance, such a bad smell of the lust. It goes into our head that we can never forget that, and the thought of not indulging in the lust never comes, and we are always involved in that. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਮ ਨਰਕ ਬਸਰਾਮ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਕਾਮ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj explains the destruction or the damage which the lust does to the satsangis. He says that, "O lust, you make us dwell in the hell and you make us wander in many different bodies." He says that, "O lust, you take us to the hell and you take away the benefit of all the japas, tapas and all the good deeds we have done." ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਕੜੀ ਮੋਹਿਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੈ। At another place, Guru Arjan Dev Ji Maharaj warns us. He says that just for the pleasure, just for a little bit pleasure, which is not more than a small amount of the salt, you suffer for millions of days. You enjoy for a couple of moments, but again and again for a very long time you suffer. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰੋੜ ਦਿਨ ਦਾ 33,000 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। So dear ones, if you give this thought or if you tell your mind this, that just to
indulge in the lust for one moment, you will have to suffer for 1 crore days. 1 crore days is like 10 million days, which equals to about 33,000 years. So if you tell your mind that you will have to suffer for 33,000 years only for the sake of enjoying the lust for a moment, I don't think that your mind would be wise enough to go and indulge in the lust. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਖੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਢੌਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਰਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Kabir Sahib says that stretching out both my arms, I asked for the help of my beloved Lord, and he helped me. I asked him that, oh Lord, you save me from these dacoits, from these passions, they are bothering me. And he came and he showered grace upon me, and he protected me from these dacoits, from these passions. So if you stretch out your arms, if you ask for the help of the Master sincerely, you will definitely get it. The Master will reach there, no matter how difficult place it is, no matter how far you are from the Master, but still he will reach there and he will help you if you ask for his help sincerely. But the question is that we should be asking for the help of the Master sincerely. Sometimes we have given the place to the unchaste thoughts in our mind in the subtle way. In our mind, subtly the thoughts of the lust are present, and outwardly we are becoming like a hypocrite. We are pretending to be doing the simran and asking for the help of the Master, but from the within we are not ready to give up the thoughts of the lust. And in that case, how can the help of the Master help you get rid of the thoughts of the lust? If you are asking for the help sincerely, if you are same from the within and from the without, then you will definitely get the help of the Master. ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੋਝਾ ਅਸੀਂ ਲਾਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। The burden which we throw on the Master is of the worldly nature. Like when we write them about the worldly problems, or when we talk to them about our worldly things in the interview, that is like we are throwing the burden on them. But as far as asking for the help to get the protection from these passions, from the dacoits, it is not like throwing the burden on the Master. In fact, you would be the most fortunate one if you are asking the help of the Master sincerely for getting the protection for the passions, and they do not mind this. Regarding our worldly life, Masters always say that the Masters do not have anything to do with the worldly lives of their disciples. Through the Satsangs, they always tell us that if we live our worldly life in a good way and using our discrimination, if we make the right decisions and if we live our worldly life peaceful, then we can do our bhajan and simran also wholeheartedly and sincerely. And if you are asking for the help to remove the passions, or if you are asking for the help to go in the within, Master also becomes very happy, and they are always very eager to help us in those things. And in fact, they want that the disciple should ask for that kind of help, and the disciple should become clean, because like a perfect washerman, they also do not mind accepting the dirty souls. Like the washerman does not mind accepting the dirty clothes. He knows that he will be able to clean them. In the same way, the Masters also do not mind accepting the dirty souls. But
When you ask them about the worldly things, the things of the worldly nature, then it is the burden. But when you are asking for the protection from the passions or about the inner things, you are not a burden. ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਔਰ ਪਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। Mostly in the relation of the husband and the wife, it is their responsibility. They both have to live their life in a good way, loving each other, and they have to make their worldly life like a heaven on the earth, and it is their responsibility, it is their duty. But instead of doing that, suppose if the husband writes a letter or if the wife writes a letter to the master complaining all the things about her husband and finding all the faults in her husband, and in the same way when the husband writes a letter to the master, he finds all the faults and he complains all about his wife. Just imagine a master has to read all this, what effect it will have on him. ਕਿ ਇਹ ਜੀਆਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੀਮ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। Is there any harm in sorting out the difficulties which the husband and wife have? Is there any harm in sorting those things out by sitting together in the home? You see that when they write such things to the masters can never tell them that you should get separated. What to talk about writing? They cannot even think of separating the dear ones. ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। There are many other things which the worldly people write to the master, and if I go on listing all those things, it will become like a big book. There are many things which do not have any relevance, which do not have any connection to the spirituality, but we people go to the masters and talk to them about those things. ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ। If anyone is praying to the master to be saved from the lust or anger or the other passions, the reality is that master is very happy in helping such a disciple. ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। Masters come in this world to make us fight with these 5 passions, and if someone is trying to fight with these 5 passions sincerely, wholeheartedly, then they help us and they are very happy. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੀ 10 ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 10,000 ਹਾਥੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦਾਓ ਦਾ ਇਹ 100 ਹੋ ਗਿਆ, 25,000 ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਕਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। Guru Gobind Singh had said that if I make 125,000 fight with one, only then I may be called Guru Gobind Singh. What he meant was that our every organ of sense is equal to the power of 10,000 elephants. It is written in the Holy Scriptures that every single organ of sense has the power of 10,000 elephants, and you know that how difficult it is to fight with even one elephant, and here he's talking about 10,000 elephants. So there are 10 organs of senses which equals to 100,000, and the power of our mind is equal to the power of 25,000 elephants. So that is why he says that if I make one soul fight with 125,000 elephants, 125,000, only then I may be called as Guru Gobind Singh. So masters come in this world to make us fight with this
powers, with the power of the mind, and they help us in this fight if we are sincerely making efforts to do this struggle. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं ਤਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं, ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਊਂਗਾ। Further, Guru Gobind Singh says that I may be called as Guru Gobind Singh only if I make the bird kill the hawk. By bird he means like our soul is the bird and the hawk is the mind, and he says that I will make the soul crush the mind under her feet, and only then I may be called as Guru Gobind Singh. ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਵਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਿੰਜੂਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। My master, Almighty Lord Kirpal, when he came here and when he told me that I have to close my eyes in respect to the world and I have to open it inside, when he made me sit in the meditation, at that time, like an orphan, like a helpless person, I requested to him, I shed the tears in front of him. Internally also I wept, outwardly also I wept, but the internal tears were of more value because they were on. I was shedding those tears right from the beginning, right from my childhood. I only made this request to him that, oh Lord, you have to protect my honor because this is the kingdom of negative power and the negative power is chasing me. He will create all sorts of difficulties for me and you have to protect me, you have to protect my honor. And it was only because of his grace he protected my honor. He always protected my honor, he always helped me. Even in my childhood, he protected me. He never let any bad thought come in me. In fact, to those upon whom they have to shower the grace, right from their childhood, they always protect him and they never allow any passions or any bad qualities to come near them. ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਿਆਈ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ, ਕੋਈ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸੇਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਘਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Baba Bishan Das, from whom I got the initiation into the first two words, he told me once when I was in my youth, he told me that, look here, oh son, if you will do anything bad, like if you will drink wine or if you will do anything bad, just remember that people will call me bad because they will say that you are the disciple of Bishan Das, and when they will say like that, I will not be able to bear that. I will not be able to bear that, and it is possible that I may even commit suicide if I ever hear that you have done anything wrong. So you see that as the master protects the honor of the disciple, in the same way the honor of the master is also in the hands of the disciple. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ,
मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਹਿਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਾਜ ਆਏਗੀ। ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਜਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੀਕ ਕੇ ਗਠੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੰਢ ਦੇ ਲਈ ਪੱਲੇ ਕਈ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲ, ਔਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝੇਗਾ। Because Baba Bishan Das did not have any other disciple than me, he did not give initiation to anybody else. And he had told me, he had given me all these advices. And when I left my home in search for God, my mother also told me the same thing. She said that, look here, oh dear son, we understand your feelings, we understand that you are searching for God, but you should not wear anybody else's clothes. You should not beg for any food to eat yourself. Whenever you run out of the money, you should come back home and you should take more money, but you should not ask for the things from the people. And Baba Bishan Das also told me the same thing. He also told me that I should not get involved in any of the bad qualities or any bad thing. And with his grace, I was able to follow his commandment, and I was also able to follow the instructions of my mother, which she had given to me when I left my home in search for God. And even now, with his grace, I am able to maintain that. When anybody insists on giving things to me, I always remember the words of my mother, and I always tell them. She had also told me that if anyone compels you to take things, you should pay him back in one way or another. You should not break his heart. You should pay him back in one way or another. So all these words were spoken by my master and by my mother, and even now I am able to maintain that, because Kabir Sahib had said that a master is blamed if the dog goes bad. So if we are doing anything bad, it will be our master who will be blamed. He will be called as the bad one. So that is why we should not do anything bad, because the master is known, or master is glorified by the number of good disciples he has. If he is able to take more disciples back to the real home, back to the court of the Lord, he gets more glorified. And the master is known by his good disciples. ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ, ਫੌਰਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਜੋਗਰਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। Baba Bishan Das had told me that I should do the farming to earn my living, and I should never remain idle. I should always earn my own livelihood. And this is a reality that when I left Punjab, when I left my home, and when I came to this area, which was called as the area of the Bikaner in those times, I bought some land here, and I started doing the farming. And even now, I do not feel embarrassed in doing this work of farming. I still do that myself. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਅੱਗ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਖ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The other thing is about the anger. About the anger also you should tell your mind. About the disadvantages of the anger also you should tell your mind that the anger is such a fire that if it attacks anybody's home, it reduces everything to the ashes. In fact, it burns off all the good qualities. ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਲੋਭ ਵੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। Greed makes a human being just a mere piece of flesh. For a greedy person, his sons, daughters, his family members, they do not mean anything because he's always after the greed, always after the things. And the greedy person also cannot do the devotion of Lord. You should also tell your mind about this bad quality or the disadvantages of the greed. ਇਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In the same way is the attachment. Attachment is the only thing which brings us back into this world again and again, and it is also one of our greatest enemies. ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਨ ਦੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜੈਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬਾਜ ਜੈਸੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। The same is the condition of the egoism. The life of the ego is very much, and the ego surrenders to us only in the end, only after we have controlled all the other passions, only then the ego comes under our control, and that is why it is considered to be the most powerful one. But the masters have given us this technique of doing the meditation of the Shabad Naam, and it is the remedy to cure us from all these passions. And if we do our meditation, if we do the bhajan and simran, and if we use the weapons of the Shabad Naam which the masters have given to us, then our soul, which is at present very feeble, very weak like a bird, but it will become as powerful or even more powerful than the hawk, and it will easily control the mind who is considered as the hawk, and we will easily control all the five passions. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਔਰ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Looking at the condition, the bad condition of the worldly people, Master Savan Singh Ji used to say that the condition of we the worldly people is such that we people go on eating the poison, we go on crying, and still we go on eating the poison. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Kabir Sahib says that if a person jumps into the well carrying the light in his own hand, who can save him? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। So that is why sincerely we should follow the path of the master. If we are following the path of the master sincerely, if we are performing our duties of doing the bhajan and simran, if we are keeping our life pure, and if we are keeping the diary and doing all the things which is required of us, then the master also will perform his duty. He will never lax in performing his duty. Oh, yes. छत पे आओगे? Well, from tonight onwards, Sanjay will be coming on the roof at 7:20. Okay, please make the line. Don't leave anything here.